දරුවනේ කොහොමද සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එකේ ඔන්න ඉතාමත්ම ප්‍රායෝගික පැත්තක් කතා කරන්න යන්නේ self introduction එකක්. my names මගේ නම ඒ වගේම I come from මම මගේ රට කියන්නත් මගේ ගම කියන්නත් I come from පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා but I live in කියලා කියන්නේ නමුත් මම ජීවත් වෙන්නේ කියන තේරුමයි. Hello, my name's Helen. I come from London, but I live in Oxford. What else? What else? වෙන මොනවද? තව මොනවද? What else? What do you do? ඔබගේ රැකියාව කුමක්ද? What do you do කියලා කියන්නේ ඔබගේ රැකියාව කුමක්ද? I am a marketing assistant. මම marketing assistant කෙනෙක්. What do you do? I'm a marketing assistant for a publishing company. I work in. මම වැඩ කරනවා. But I sometimes go to. නමුත් මම සමහරක් වෙලාවට යනවා. I usually go to work. සාමාන්‍යයෙන් මම වැඩට යනවා. And I get home at. ඒ වගේම මම ගෙදර එනවා නැවත කියන තේරුම. I work in Oxford, but I sometimes go to the London office. I usually go to work at 8 o'clock, and I get home at 6:30. Is it a good job? ඒක හොඳ රස්සාවක්ද? It's a very good job. ඒක ඉතාමත් හොඳ රැකියාවක්. I really like it. මම හරිම කැමතියි ඒකට. What else do I like? වෙන මොනවටද මං කැමති? Is it a good job? It's a very good job. I really like it. What else do I like? I also like good food. මං ඒත් එක්කම කැමතියි හොඳ කෑම වලට. I go to the gym. මම gym එකට යනවා. And I like. ඒත් එක්කම මම කැමතියි කියන තේරුම. I also like good food, films. I go to the gym at the weekend. Oh, and I like travel. I love France. I love France කියන්නේ මම France කියන රටට හරිම කැමතියි. I speak a little French. මම French භාෂාව චුට්ටක් කතා කරනවා කියන තේරුම. Oh, I love France and Spain. I speak a little French and Spanish. What things don't you like? What things don't you like කියලා කියන්නේ මොන වගේ දේවල් වලටද ඔයා කැමති නැත්තේ? Well, හොඳයි. I don't like මම කැමති නෑ. Oh, and I don't like ඒ වගේම මම කැමති නෑ කියන තේරුම. What things don't you like? Well, I don't like noise. Oh, and I don't like cigarettes. Great! You're welcome. It's time to share the video as well as subscribe the channel.